Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we are discuss about the difference between algae and bryophytes and difference between bryophytes and the pteridophytes. In the earlier lecture we are to discuss about the resembles, that means the affinities, that means the similarities. કોઈ પણ word વાપરી શકો, right? આપણે સિમિલારિટીઝ છે એ સ્ટડી કરી હતી. What is the similarities in between the algae and the bryophytes, and what is the similarities between in the bryophytes and the pteridophytes, right? So now in this lecture we are discuss about the difference between bryophytes and the algae, right? So first of all, this bryophytes columns and another column is the algae, right? So here both general characteristics are the right down here. So first, bryophytes are the moist, sandy and the terrestrials. That means જે bryophyte છે એ જે ગ્રો થાય છે એ ગ્રો કેવા એરિયામાં થાય છે? Mostly these are the growing in the moist area, sandy area and the terrestrial parts, right? But these are opposite in the algae. These algae are the either the freshwater and the marine. In a very rare cases, in the algae are the growing on terrestrials, right? Another point is the rhizoid are the anchor the plants to the substratum. Anchor that means support આપવાનું કામ કરે. હવે તમને ખબર હોય તો સ્ટીમર જે છે આપણે વહાણ જેને કહેતા હોય શીપ, રાઈટ, દરિયાની અંદર તો એ જે ત્રિશૂળ આકારનું જે હોય છે એને એન્કર આપણે કહીએ. એન્કરને પાણીમાં નાખી દે તો શું થાય, એ હોડી જે છે એ ત્યાંથી ડગે નહીં, એટલે એને એક પ્રકારનું સપોર્ટ આપવાનું કામ કરે, મિકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ પ્રોવાઈડ કરે. તો બ્રાફાઇટ્સની અંદર જે રાઇઝોડ છે એ એઝ અ એન્કર તરીકે કામ કરશે, બીકોઝ ઇન બ્રાફાઇટ્સ નો એની રૂટ સ્ટ્રક્ચર આર ધ પ્રેઝન્ટ, રાઈટ? એટલા માટે ત્યાં રાઇઝોડ હશે અને રાઇઝોડ છે એઝ અ એન્કર તરીકે કામ કરશે. In a higher member of the algae, the holdfast anchors the plant to the substratum. હવે જેવી જ રીતના બ્રાફાઇટ્સમાં રાઇઝોડ છે એવી રીતના આલ્ગેની અંદર શું હશે? હોલ્ડફાસ્ટ હશે. હોલ્ડફાસ્ટ એક પ્રકારનું સ્ટોક લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, સ્લેન્ડર સ્ટોક જેવું સ્ટ્રક્ચર છે આપણને જોવા મળે છે. આપણે આલ્ગેના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આના સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જોયા હતા હોલ્ડફાસ્ટના, રાઈટ? બ્રાફાઇટ્સની વાત કરીએ પાછા તો the plant body is always the multicellular, no unicellular forms are there, but in the algae multicellular and the unicellular both type of the forms are the present, right? ઘણી બધી algae એવી છે કે જે કેવી છે, unicellular algae છે, but બ્રાફાઇટ છે ક્યારે unicellular હોતા નથી. all the bryophytes is a multicellular. reproductions ની વાત કરીએ so in bryophytes only one type of the sexual reproductions method, and this is an advanced type of the sexual reproductions, right? This type name is a oogamous. But in algae three type of the sexual reproductions method: isogamous, anisogamous and the oogamous. જે પ્રિમિટિવ્સ ટાઈપ ઓફ આલ્ગે હશે એની અંદર આઇસોગેમસ એનઆઇસોગેમસ ટાઈપની મેથડથી આપણને રિપ્રોડક્શન છે થતું જોવા મળશે. બટ હાયર ટાઈપ ઓફ ધ આલ્ગે, હાયર ક્લાસ ઓફ ધ આલ્ગે એની અંદર આપણને ઉગેમસ પ્રકારનું રિપ્રોડક્શન છે એ જોવા મળી જશે. પ્રેઝન્સ ઓફ ધ સ્ટરાઇલ જેકેટ્સ અરાઉન્ડ ધ સેક્સ ઓર્ગન્સ. હવે બ્રાફાઇટ્સ છે એના જે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે વાત કરી હતી કે જે પણ reproductive structure હશે, sex organ હશે, right? Male reproductive structures and the female reproductive structures એની આજુબાજુ સ્ટરાઇલ જેકેટ છે એ જોવા મળશે. બટ આલ્ગેની અંદર ક્યારેય પણ એવા એક પણ પ્રકારના સ્ટરાઇલ યા ફર્ટાઇલ કોઈ પણ પ્રકારના જેકેટ લેયર છે એ સેક્સ ઓર્ગનની આજુબાજુ જોવા મળશે નહીં. લાઈફ સાયકલની વાત કરીએ સો ઇન બ્રાયોફાઇટ્સ and the life cycle has the sporophytes differentiate in this stage, but algae ની અંદર સ્પોરોફાઇટ જેવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે
નહીં. બ્રાયોફાઇટ છે એની અંદર આપણે વાત કરી બે પ્રકારના ફેઝ છે, બે પ્રકારની જનરેશન છે એ આખી લાઈફ સાયકલમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. પણ આલ્ગેની અંદર ખાલી ગેમેટોફાઇટિક એક જ પ્રકારનો ફેઝ આવશે, રાઈટ? પ્રેઝન્સ ઓફ ધ સ્પોર ઓર ધ સ્ટોમાટા. હવે બ્રાયોફાઇટ છે એની અંદર આપણને સ્પોર લાઇક સ્ટ્રક્ચર પણ જોવા મળશે અને સ્ટોમાટા પણ જોવા મળશે. આલ્ગેની અંદર બેમાંથી એક પણ વસ્તુ જોવા મળશે નહીં. પિગમેન્ટ્સની વાત કરીએ દોસ્તો, ક્લોરોફિલ્સ આર ધ predominant pigments in a bryophytes, but very few of the algae chlorophyll is the pigments are the present in the rest of them are the other pigments depending upon the type of the algae. The algae છે એની અંદર not a basic pigment is a chlorophyll because in algae various type of the colorist algae, રાઈટ? આપણે જોયું હતું ઘણા અલગ અલગ પ્રકારની આલ્ગે છે એ જોવા મળે છે. તો આલ્ગેની અંદર પિગમેન્ટ છે બેઝિક નથી કે ક્લોરોફિલ ઇઝ અ બેઝિક, not at all, but in the bryophytes these are the basic pigment is a chlorophyll. બટ આલ્ગેની અંદર તમને બધા પ્રકારના જોવા મળશે. ઝેન્થોફિલ છે, કેરોટીનોઇડ છે, ક્લોરોફિલ છે, ઘણા બધા પ્રકારના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પિગમેન્ટ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. The female sex organ is referred as archegonium in the bryophytes. But in algae, this female structures, female sex organ is known as oogonia. Right? This is a difference in only name. Right? આલ્ગેની અંદર ઉગોનિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બટ ઇન બ્રાયોફાઇટ્સ એને આર્ચિગોનિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. In a bryophyte, alternation of the generations is a homologous, but in algae, this alternation of generation is a heteromorphic. Right? આ પોઈન્ટ્સની અંદર એક ઊંધું થઈ ગયું છે. હોમોલોગસ છે એ આલ્ગેની અંદર હોય છે, હિટ્રોમોર્ફિક છે એ બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર હશે, રાઈટ? અહીંયા મારે ટાઈપ કરવામાં ઊંધું થઈ ગયું છે, તો એ તમે થોડુંક યાદ રાખજો. કારણ કે બ્રાયોફાઇટ છે એની અંદર આપણને હિટ્રોમોર્ફિક જોવા મળે છે બીકોઝ ટુ ટાઈપ ઓફ ધ phase are the involved in the all the life cycles, right? Sporophytic generation, sporophytic phase and the gametophytic phase. But algae ની અંદર only gametophytic phase are the present, right? એટલા માટે થોડુંક ઊંધા જતું થઈ ગયું છે એ તમે ધ્યાન રાખજો. Yes, these are the depends on the tissue. This point is a depend on the tissue. The tissue is a differentiate is a very well known, but in algae not any differentiate between this tissue, right? હવે એકચ્યુઅલી બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર પણ હજી એ જે ટિશ્યુ છે એ ડેવલપ તો થયા છે. આ કમ્પેરિઝન આપણે ખાલી આલ્ગેની કરીએ છીએ એટલા માટે ઇનફ છે, રાઈટ? કે ટિશ્યુ જે ડિફરન્શિએટ આપણે કરી શકીએ છીએ બ્રાયોફાઇટ્સમાં. પણ આલ્ગેની અંદર એ ડિફરન્સિએશન કરવું બહુ જ અઘરું છે, મતલબ થઈ જ ના શકે કારણ કે ટિશ્યુ જે એમાં ડેવલપ થયેલા જ નથી. કારણ કે આલ્ગે જે સૌથી એકદમ પ્રિમિટિવ પ્રકારનું પ્લાન્ટ છે, આપણે એને ગણીએ છીએ. રિપ્રોડક્શન્સની પાછી વાત આવી છે. વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન ઇઝ અ કોમન વેર ઇઝ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ઇઝ એબસન્ટ, રાઈટ? બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર જો નોર્મલી કોઈ હાયર લેવલની અંદર રિપ્રોડક્શન્સનો કોઈ ટાઈપ હોય તો એ છે વેજીટેટિવ ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોપોગેશન, રાઈટ? આલ્ગેની આપણે વાત કરીએ તો વેજીટેટિવ એઝ વેલ એઝ ધ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ, રાઈટ? આલ્ગેની અંદર એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ પણ જોવા મળે છે અને વેજીટેટિવ પ્રકારનું પણ રિપ્રોડક્શન જોવા મળે છે. નોર્મલી ધીસ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન occurs by the formation of the apelinospore and the zoospore. This apelinospore is a resting spore. એ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છીએ, રાઈટ? તો આલ્ગેની અંદર અને બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર શું શું ડિફરન્સ છે કેરેક્ટર્સની અંદર કે જેના લીધે બંનેને એક અલગ અલગ ગ્રુપ આપેલા છે, અલગ પ્રકારના ડિવિઝન્સ આપેલા છે પર્ટિક્યુલર, રાઈટ? તો આ બધા બેસિસ જે છે, બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એના આધારે એને અલગ કરવામાં આવ્યા છે, રાઈટ? Now we are moving on the bryophytes and the pteridophytes. What is the difference between the bryophytes and the pteridophytes, right? So here very some important
5 or 6 points, right? Only write down the 5 or 6 points, right? So your first is both are the heteromorphic life cycles, right? Because here both the phase is involved in the whole the life cycle. That means the graphites and the pteridophytes in a sporophytic phase and the gametophytic phase are the involved, right? આખી life cycle ની અંદર બંને phase જે જોવા મળે છે, but only the difference is a dominant phase. Gametophytic phase is a dominant in the brachyphytes, and this gametophytic phase is haploid in the nature. But in the pteridophytes, this plant body is a sporophytic. And this sporophytic phase is a diploid in the nature. That means write down in the sign 2n. Sporophytic is a 2n. That means a diploid in the nature. And brachyphytes is a haploid. That means a gametophytic. Right? So these are basic difference. Here in the brachyphytes, so no any differentiative tissue, any differentiative parts are the described. That means here no any true roots and the true leaves are the present. That means સાચાની વાત થાય છે એના જેવા તો દેખાય જ છે because this structure is called a thallus structure. Green color છે એટલે એને તમે leaf તો કહી શકો but not a true leaf. But in a pteridophytes, true roots and also true leaves are the described because these pteridophyte sporophytic structures are the described, defined in this part. That means root, true stem, true leaf, right? બધા part છે sporophytic phase ની અંદર આપણે clearly identify કરી શકીએ છીએ. In a brachyphytes, no any vascular tissue is present, but that means brachyphyte is a non-vascular plant. But this pteridophyte is a first vascular plant in this earth. રાઈટ આપણા દુનિયાની અંદર પૃથ્વી ઉપર જો કોઈ પહેલો વાસ્ક્યુલર પ્લાન્ટ જોવા મળ્યો હોય તો એ છે ટેરિડોફાઇટ્સ, રાઈટ. What is the main function of the vascular tissue? Any idea? Vascular tissue is a conducting tissue, right? Water nutrition જે છે એને uptake કરવાનું down upward to downward, downward to upward જે કરવાના જે પણ કામ છે એના સિવાય જે ફૂડ છે, રાઈટ. આ બધું જે મટીરિયલ છે ને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવા માટે જે પણ ટીશ્યુ હેલ્પ કરે છે, this tissue is called conducting tissue and is named by the xylems and the phloems. This both tissue is a complex tissue. Right? These are the type of the tissue. Another point is a archiponia with a long and the neck having the 6 vertical row of the cells. अब ब्राफेट्स ની અંદર જે આર્ચિકોનિયાનું જે સ્ટ્રક્ચર હતું ને સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવેલું છે કે અપર સાઇડ જે આપણને નેરો સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, and obviously this archiconial structure is a flask shape. That means in the basal part is a swollen part and the upper part is a narrow part, right? But in the graphite, in this narrow part, 6 vertical row of the cells. That means એ જે નેક બનેલી હોય છે ને ઉપરનો જે પાર્ટ બનેલો હતો, રાઈટ. આપણે ફ્લાસ્ક સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયેલું હતું તો અપર જે પાર્ટ છે એની અંદર 6 સેલ્સ ગોઠવાયેલા હશે એટલા માટે એને 6 નેક સેલ્સ કહેવામાં આવે છે. પણ ટેરિડોફાઇટ્સ ની અંદર એ જ આર્ચિકોનિયાની અંદર જે નેક સેલ્સ જોવા મળે છે કેટલા હશે? 4 હશે. ઓન્લી 4 vertical row of the cells, right? In the graphite, the sporophyte is a capsular and it totally depends on the gametophyte. Yes, obviously, in a graphite, the sporophytic phase is dependent on the gametophytic phase. This sporophytic phase is a never independent, right? But in a pteridophyte, the sporophyte is a differentiate into root, stem, and the leaves, and is initially depends on the gametophytes, right? Actually, gametophyte છે એ આના ઉપર depend છે. Then બંને opposite છે, સાવ ઊંધું છે એકબીજા કરતા, right? અને જે બ્રાયોફાઇટ છે એની અંદર સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે એને આપણે કેપ્સ્યુલ કહેતા હતા.
right? The sporophytic phase is a differentiated into three regions: food, set, and the capsule. And this capsule is a very important portions, very important parts in this phase because the spores are developed in this tissue, in this capsule, right? It's not a tissue in this capsule. જે પણ સ્પોર જે ડેવલપ થશે એ કેપ્સ્યુલની અંદર થશે એટલા માટે આપણે કહેતા હતા કેપ્સ્યુલ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે અને કેપ્સ્યુલની આજુબાજુ જેકેટ પણ હોય છે આપણું બધું જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરી ચૂક્યા છીએ. So this is a basic difference in bryophytes and the pteridophytes. Yes, I know we are not detailing study about general characteristics of pteridophyte, પણ હવે જે આપણે સિમિલારિટીઝ અને ડિફરન્સ જોયા એના આધારે તમને ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે ટેરિડોફાઇટ્સના અત્યારથી ખબર પડી ગઈ હશે, રાઈટ? સો આજના લેક્ચરમાં આટલું જ. બરાબર, આપણે જનરલ જેટલા પણ પોઈન્ટ છે, જનરલ ઇન્ફોર્મેશન્સ જે છે બ્રાયોફાઇટ્સની એ આપણે બધી મેળવી લીધી છે. Now we are moving on the originally plants, right? આપણે એને ઓરિજિનલી પ્લાન્ટ જ કહેશું. હવે આપણે જીનસ વિશે જોવાના છીએ. જીનસનું નામ છે રિક્શિયા, રાઈટ? તો એના વિશે આપણે સ્ટડી કરશું. ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સનું જે પોઈન્ટ છે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. રિક્શિયા પૂરું થઈ જશે પછી આપણે ઇકોનોમિક જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ જોવાના છીએ. ઓકે.